قيله وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. O Allah, Lord of this perfect call and this prayer to be established, grant Muhammad al-Wasila a high and special place in Jannah and al-Fadila a rank above the rest of creation, and raise him to a praise platform which you have promised him. Adhan ngekutuswako. Hotel Africana. Come as a guest and leave as a friend. Eno ye Salam TV. Mariam Businge ndi wano ku Hamz Gym wane nakivubo downtown. Leero nkyaziza omwami mwamumanyira mukube embooko naddala ffe abalya ennyo ate nga tetwagala kubeera fet. Olwaleero nkyaziza omwami he's a fitness coach agenda tusomesa biki bye tulina okwewala omugejjo and how can we keep fit. Naddala nga tuli eyewaka naddala mwe batasobola kujja mu gym ba C-section mothers mwena abali eyewaka abeegayaza biki byo byonna tugenda byogerako. Nsanyusa okulaba sewo nensanyusa okusinga buzaako abalabi bassalaamu abalabi bassalaamu ngenda sooka ntole salaamu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam warahmatullahi. Amanya nga bampita Mawanda Frederick erya coach Rickie byabasinga okumanya. Nenga manya amazale nze Mawanda Frederick nga ma fitness coach nga nkola ku Hamz Fitness Center tuli wano nakivubo. Nga kasoto kena kivubo ku kisaawe wonna woyiso bagamba ngenda wa coach Rickie bakutuusa wala. Okay. Yes sir. Tweyaniza okutukyazaako ffe nga Salam TV okyali ku Salam TV olutimba olw'emirimu tuweerabira ku downloadinga Afro Mobile osobola okulaba programs zonna ez'emabega. Omusaize gavuddeko oli mu jaamu otambudde. Afro Mobile is the thing to go. Coach, so kumbulireyo how do you keep fit? Okikola otya? Fitness nno kintu kinene. Omuntu bagamba how do you keep fit? Abantu abasinga bakubuuza how do you keep fit? Batunuulira nnyo maso coach alina maso. Oba Musa alina akanyama yakola. Abuyitanga bumese. Mulina akamese. Tekyaba ekigamba. Abasinga bagamba fitness relating ku body composition oba structure. Omuntu enfaanana ye yese contributing ku fitness level ye. Nata omuntu okuba nti alabika bulungi kiriza nti ali entirely fit. So fitness kyandibadde nti buli omu ali fit mu ngeri ye. Era bwe tuba tugamba abantu olina okuba fit tetutunuulira nnyo size yo wabula tutunuulira engeri gy'osobola otuukirizaamu emirimu gyo. Konsiyinza okuba tuli wano tugamba Coach Rickie ali fit naye nga mazima haja tisobola kwambuka floors 2 naye nga nina akanyama kanene tuyinza okuba tuga coach ali fit naye ate nga mazima gali ntasobola kutambula kuva wano mpaka ku State Square. So fitness eno ngazi naye ekyokuba nti fit bwe tudda ku kibuuzo nti okumotya okuba nga okyali fit I exercise on a daily. Bwe ngamba daily basis kitegeeza nti buli lunaku nzija ku Hamz nedda naye newaka nsobola stretching nsobola otambula bwe mansobodde nenzija nembuuka ku muguwa nensulamu ku byuma. That's how I keep up with my fitness. Lift yo ku kizimbe ku tukolera bwevaako tuli ku second floor. Naye bwevaako nze nsinga okuyomba. Nyomba nnyo kubanga ntuuka waggulu nga sikyasobola nakussa. Awoyo nakimanya mbu siri fit. Nenzikiriza mbu siri fit. For that particular purpose eyokulinnya toli fit. Siri fit, sijja kwegaana, siri fit. Nate ngosobola okubanga mu mobility yo mu stretching flexibility yo ate ng'oli fit. Ebyo byombisobola. So fitness buli omu kisinziira. Yo sigisobola. Wanaite sikwe tu benchmarking okumanya fitness y'omuntu. Ne ate nayo bwe tusangayo omuntu agikuba. Haja ati ali fit. Abali tugamba ali fit mwejo. Bwe tutunuuliranga bwe kiri ensangi zino tulabye nnyo emigejjo. Abantu like abasawo bagamba BMI, your BMI is this, oba oli overweight. Tujja kutunuulira obesity. Yes. Kiki nnyo ky'osuubira abantu b'obadde nabo kiki nnyo ekireesa obesity naddala mu myaka emito mu bavubuka abakuzeekuzeemu tuyinza okugamba kale naye obesity nedda temwejjaayo ekireesa obesity mu bantu.
Obesity oba bwe tutunuulira omugejjo bintu bingi ebicontributinga ku mugejjo, bintu bingi ebicontributinga ku size y'omuntu hajati. As much as Rickie asobola okuba nga agenda n'akwata embooko n'akuba abantu abalya yes kyekimu ku bisinze oleeta omugejjo, ebisinze oleeta omugejjo naye ate ebintu bingi ebireetera omugejjo ku muntu. Oyinza okulaba hajati nga wa mugejjo n'agamba sirya nnyo naye nga tekiri ku genetics za maama. Maama yali munene, jjajja azaala maama yali munene, nga mulimu ka genetic factor akokuba nti mwenna mugejja mumala ne mugejja. So genetics zisobola contributinga ku bunene bw'omuntu. Ebimu ku birala ebireese omugejjo madagala ge tuliko. Bwe ngamba amadagala tutunuulidde contraceptives ze tuliko, is a hormonal family planning zicontributinze nnyo ku mugejjo. Nga bwe kiri nti hormonal omanyi omugejjo weight y'omuntu oba obesity relating nnyo ku hormones z'omuntu, omuntu operatingira ku hormones zo. Ekintu kyonna ekyaffectinga hormones zo kisobola okukoza, kisobola okugeza. So family planning abamu oba amadagala abamu ge baliko yinza okwesanga abamu nga maybe yali mulwadde wa athima ne bamussa ku steroids, yinza okuba mukyala yali ayagala kugaana kwewala maybe kwewala mu bbanga kuzaala emikola y'ekizaala gumba nekyaffectinga hormones ze. Kisoboka okuba nga alina eddagala lyonna lye bamussaako nerina engeri gye zizannyamu ku hormones ze, either asobola okusala weight oba asobola okwongera ku weight okusinziira ku hormones ze engeri gye zigenda okureceiving eddagala eryo. Then ebimu ku birala lya stress contributing nnyo ku mugejjo. Tuli mu generation hajati nga buli omu mweraliikirivu, pressure nene, obunkenke bungi kuva ku muto. Mommy didn't hug me today. I'm so stressed. Stress omwana tewamutute ku trip, tomutwala kuwuga, tewamugulidde iPhone bwe kijja eno ku bavubuka maybe tannagulanga tompya, tannafuna boyfriend yamukyaya. Depression eyo ne stress contributinga ku weight y'omuntu. Abamu esobola obbasala, abamu esobola obbongeza. Stress yo nga yo directly teteekako weight nesobola okudeveloping za habits zino ezigenda okussaako weight. Tugeze hajati omwana tewamututte ku trip oba tewamusasulidde trip, asobola okuresortinga into eating okufuna comfortability eyo. Natandika okulya asigadde waka ali mu fridge ayagala kulya yesibidde mu kisenga ali mu video games ezo newesanga nga tali active nekicontributinga ku mugejjo gwe. Oba n'omusanga nga alina stress nene neyesanga nga talya, abo abeya isolating ne babeera depressed n'aba nga tatambula yeggaliddemu talya ate era n'asala weight. So stress contributinga ku weight, genetics zicontributinga, amadagala ga contributinga ku weight, nekisemberayo ddala emmere. Emmere teri kintu kitaddeko mugejjo mu generation eno nga mmere. Emmere gye twaddako erina obuzibu bw'amaanyi eri omubiri gw'omuntu ate nga naffe tugirya. Coach Rickie agirya, ogirya, Musa agirya. Zino ze bayita GMOs oba tutunuulidde ku bika by'emmere? Tutunuulidde ebika by'emmere. Kika ki eky'emmere ky'olya, lwaki okirya? Ngenda kuwa ekyokulabirako. Hajati essaawa eno batono nnyo b'osanga ng'afumba ekyeggulo, annyuka leeti, ali bize, buli muntu afike. Fast food zibanguyidde. Hajati ovudde ku mulimu olina woyiseeko okawo n'ogenda n'ofunayo fries zo. Nterako chips awo mangu. Nkolera yako Rolex mangu sebase. Nja kulyawo migaati jange awo neebake. So resorting to fast foods olw'ensonga nti ziri reliable, olw'ensonga nti ziri available, olw'ensonga nti ziri cheap, newesanga nti bye bisinze tussaako omugejjo. Ate ngeno lifestyle tugyetaddemu olw'ensonga nti twefudde urbanizing, of course technologies ze tetugenda kijjawo, urbanization ze, modernization ze, ne ate naffe tututte nti tujje ku mmere yandi tuyambye naffe kati etulowoozesezza nti bw'olya pizza egenda kuwoomera, bw'olya pizza cravings zonna zitututte ku pizza, tutte ku hot dog. Wetaaga hajati wetaaga pizza date eno nenkutwala oyagala kuŋŋamba hot dog. Naye coach totulemesa, waliwo ka buy one get one free yagala tulemesa. Zezo offers ze baleese. I'm so much against these strategies zebagezezzaako kuleeta okutta obulamu bw'abantu. Yes, as a one buy one get one free. Bakimanyi, the moment you test one, n'ofuna your bucket ey'okubiri, tomorrow you're going to.
And it is addictive. Very highly addictive because of the spices they bateekamu, because of the sugars they bateekamu. Bagenda kusizamu spices ezo nga obwongo buno bulina hormone gye bayita dopamine. Yeah. The more you're eating these sugars, the more you consume these sugars, obwongo bugenda releasing a dopamine. You feel so relieved, you feel so relaxed. Enkera bonnanyuka, you've had a bad day, ogenda kwagala chicken yeyo. And there's a way we lie to ourselves. Nywedde kamu kokka. Abamu bagenda kugamba soda mutabuddemu amazzi. So we're having all these excuses tukuumiramu eyo embeera nenga amazima gali nti yetutta. I see so many billboards ziriko junk food. Oba ovuga n'otunuulira billboard eyo sigamba nti nze sibira naye embirya naye ate osasiramu abantu abadipendingako cause bibatta hajati emmere kizibu nnyo convincing omuntu nga toli so much aware of your health n'omuconvincing n'omugamba emmere yeekwonoona. I was once there nange nga tosobola kuŋŋamba onemesa kyakulya but to a deeper level bw'otuukamu n'olowooza n'omanya emmere eno kyekola ku mubiri n'obulwadde bw'eyinza otuleetera n'embeera gye twaffectinga in just normal life otuuka n'ogamba abantu bonna bandifunye information eno cause mmere bwe buzibu. Oyina w'olyogeredde ku Rolex at one time someone was advocating to eating eggs. Like for example boiled eggs. Yes. Naye waliwo eyaŋŋamba one nutritionist told me mbw'amajaago the fact that they force these hens to lay those eggs at short notice and they are given supplements to lay eggs. Yeah. That thing is transferred to these eggs. Yeah. How safe are they? The eggs ekyo kigenda kudda eri kwabo abalimi nekiri ku department ndala. However, yes, sisuubira nti ejjeganda li carrying the same nutrients ne G eri abaana bebakubye empiso. Kati mazibu ga kufuna. Kati tugenda resortinga kugaliwo. Sigamba nti amagi ag'enkoko enzungu oba kimabi. But ejjinga lyo at least tugambe nti lisinga ku mmere endala obubi. To comparing being healthy or being aware of health and wellness. Just comparison. Si kujjawo bintu. If I'm having a burger here, nga nina wa ejji enkoko oba nzungu oba lirimu empiso, of course I'm going to resort to this. Ejji lisinga burger. But to comparing, okay, nina pizza eri wano ninawo ensujju. Just that awareness y'okubogamba nti ne katunkuma. Tetugamba nti pizza atubana togira bakombi. No. For the awareness, eri cautiousness gyolina yegenda okuleeta omanya okay ensujju esinga nutrients ku pizza. So ejji ery'enganda tujja digamba nti ddungi oba lirimu nutritious okusinga kulya enzungu naye ate tekijjaawo nti ag'enzungu ge galiwo. So let's go with this. Mpaka maybe banatugamba galimu eddagala galimu obuzibu galimu ki. We are talking about nutrition. Yeah. When you look at everything, one time I got embarrassed. Yeah. Nina mukwano gwange yankyalira, my daughters were still young. N'afumba kawunga n'entula. Oba yali zaali ntula oba ki, abaana baagaana okulya. They refused to eat. Ne bamugamba ffe bye tetubimanyi. Definitely. I got embarrassed. Definitely. Naswala. Do we still have parents abalina abaana abatalya grains out there? Yes. Bebanji. When nali emabega kawo last year, I got this boy who was so obese. Nentandika okukola naye. How is he, by the way? I've taken long without hearing from him. Oh dear. Let me hope he didn't I don't relapse. know. So bamunzijako he's no longer with me. Namuwaye mmenge eyo. Ne bamutambuza. But from then I'm having so many kids. Waliwo ne gwo sanze ogwe mbadde nva okukola naye. I'm interacting with so many kids, families ez'enjawulo. Bonoonyereza ku kireeta obesity mu baana abaana. Yes, as much as abazadde nabo beegayaliriddemu naye n'amasomero. Amasomero galina playing a part mu obesity y'abaana. Bw'obeera oyagala abaana baneeno bamanye ekyokulya, kitandikize olaba zino bye bapaintinga ku bisenge A, B, C, D. Ebyalingako apple, banana, greens, kuliko these modern junk food. So omwana ono tagenda kulya kyatamanyi. Tolina bw'ogenda mu convincing nti kuliko ensujju. Tagirabangako, tagisomangako. Tabimanyi. Alaba burger, hot dog, pizza, cookie, cake, donuts, ice cream. Bye bamusigidde ku class walls. Omwana oli obwongo bugenda kuba bulowooza ekyo, bugenda kuba budemandinga ekyo kyamanyi. So tolina bw'ogamba nti omwana ogenda mufumbira katunkuma amulye. Genda kugamba mami, what's this?
togenda mugamba nti munaye it's nutritious munaye bakiyita bati kozi takiwulirangako ku ssomero tebakimusomesa ku ssomero tebamusavinga kati essaawa eno amasomero gatandikawo n'omuze gw'okukola birthday batumyera junk yabeera ku pate zaabwe junk soda yabeerako zino ku kidde zaabwe baleeta junk muyitirivu bino simanya vidi eneseremoni tebakyaleetawo nti basobola okufumba emmere tebasobola bafumbira muceere as much as omuceere nagwo teguli healthy but at least it's better than the pizzas the cookies ze babawa it's better than soda ze babawa so mentality yono omwana ekuzera ba junk asoma junk ali exposed to junk kati gwe omuzadde wakana bwe kikujja nti tolina budde bumulaba omulekera mukozi jamuga agenda omufunirayo ko daddies wali agenda omufunirayo cookies abalya tagenda kusaba mmere cause tagimanyi ye kyamanyi kyalaba ku kisenge kye bamusomesa maybe banne be bakalinga mu container of which those are still junk crisps bye babawa byo byagenda twala sabazadde amasomero galina nago playing a part okusupportinga ku bazadde abazadde ne babira bafumba emmere nnungi waka n'amasomero gamanyiza abaana bano nti katunkuma si mmere embi si mmere eriroko nga bwe tugiyita local food it's nutritious food it's the real food. And by the way, we have those vegetables in the market readily available. So when tuli mu boom ya fruits but they are rotting away. Omwana tasobola kujja nakasera ayagala genda ku mall cause jalaba gye batunda bino ebintu ono omwana agenda kukula mu lifestyle ate nkukakasa hajati 80% of these kids ababadde overweight mu teens zaabwe they always obese nga bakuze era bajja kugamba yali bwatyo mu buto cause yali bwatyo mu buto bye bamuwanga ye lifestyle mama we yamusangamu mukima kusomera muyisaako wali ice cream muyisaako pizza muwa KFC amuwa kiryamu ono omwana ye lifestyle gyakulidde mwene gyagenda okukula kigenda kubeera very very hard okonvinsinga oyo omwana omugambe maybe tukyuseemu okwo kweno lifestyle. Waliwo abantu nange at first I was biased about Dr. Kasene. Nga byayogera nga ndaba biri abstract mwogerako because he gave me permission to talk about him. Yes. Kubanga it is bad to talk about somebody's brand. Like Dr. Kasene nakugamba have a rainbow plate. Lia greens, lia chi. Yagamba he eats meat once a month. Or asoka kola kalangombo lero ngenda kulya ennyama. Nalyoka alya ennyama. What would you advise someone out there to eat as we wrap up nutrition in this fitness thing? I wouldn't be so extreme. Muntu kumujja mu mmere. Me as a trainer, not only just who deals with weight loss, but with nurturing lifestyle, I would advise someone to go healthy. Okay. When I say go healthy, eat organic foods. Zigenda kuyambako. What is organic? Lye mmere, okay, kanchise mu njogere nnyo. Lye mmere y'obutonde. Etali processed. Fena febili processed tubiryamu olwolumu. Tufuna cheat days. Ne tufuna processed meals. Okay. However, fena tumaye nga bogambye nti Dr. Kasene nasooka kuba kalango. Nange nina ogwo omuze. Manyi n'okugenda live nga ngenda kukola cheat meal. Ogamba leero ngenda kulya ennyama. Leero kangende sino na mnyama. Zina ngenda ne baga ngenda kufuna fries. Nengenda nentula nenda chips. Ne basooka bakusabula. Ate basobola koza advocate for it. Ntera nnyo gamba abantu funayo ko cheat days. Wosobola okulya kyoyagadde. At the end of the day, okufuna cheat days ezo kikuyambako okukakanya cravings zo. Kikuyambako gwe ng'omuntu. At times we rewarding amuko nomanyo okay, I'm doing good. Sigoyinze off plan. Emmere simbi. Abantu abasinga bademonizing nnyo emmere. No pizza mbi banaye pizza mbi togikwatako. No. Omuntu omu ayinza okubanga ali stuck ewaka. Tagenda fanjala ajja kulya pizza yeriwo. So I don't demonize food. However, nze preaching nnyo omuntu okubanga ali aweya ku mmere gyalya. Emmere erimu nutrients ki? Emmere yo girya kyenkana ki? Portion control is key when it comes to wellness. Tolya emmere ne bweba healthy nnyo. Tojjuza sowani na lumonde. Tojijuza na nyama, ojuze nyama, ojuze nko competitive. These are all healthy foods, but overconsumption of it is still bad. Walaba na overconsumption of water na yombi. Kati oremmere. So buli kimu tukirire mu moderation. Emmere eyandibadde nnungi y'emmere erimu nutrients, erimu ebiriisa. Greens zaffe, balugu, nsujju, matooke, lumonde, n'enva za bulijjo eziva mu ttaka. Ebintu ebitagenzeemuko process. Batugamba process ebintu bino tebabyongeddeko ingredients nyingi, tebabyongeddemu butto mungi. Cause bino byonna bye babyongerako bye bigenda tudamaginga.
enkoko fena tugenda ssala enkoko hajati enkoko yemu gye tusaze otwale ekifi kimu nange ntwale ekifi kimu ekifi ekimu kyengenda okuboyiringa ndye kigenda kuba healthy nnyo okusinga gwe ekifi ekimu kyogenda okussaako bino ebintuntu bye batunda sagala kwogera brandi y'abantu nobimarinatinga byonna nokidip frying ogenda kutta nutrients zaakyo nontoni gwe okutta nutrients zaakyo wabula ne calories eza buto ozigasseeko eŋŋano ogigasseeko spice eri n'eri bigenda kuba too much for the body enkoko yeemu wabula engeri gye tugiridde yanjawulo gye tupreparinze so let's be cautious ku ki kye tulya if you're to go off track maybe you have processed foods at least kirye ng'okimanyi si kye kirina okuba healthy to creating options bwe mba ndi wakulya kino nekino kiriwo ekisinga bwe mba ndi wakunywa soda ne juice kyekisinga bwe mba ndi wakunywa soda n'amazzi kyekisinga that's what I'm preaching sijja bantu ku mmere moderation kikulu lwaki olya emmere kikulu ogirya mu bungi ki na budde ki you will be healthy. Oshali ku Salam TV olutimbe olw'emirembe ndine coach Rickie. He is a fitness trainer and a health advocate. Ye are preaching ye bibye healthy. Bakuba olusa bakuba muko kumboga naye naku zino tachakuba. Olumu first bakuba tebawulira. Abagamba kimu just keep healthy and be fit. Naye olwaleero twagala kutunuulira gwe how do you keep healthy from the professional part of you? Nga bwe tugenda mu break coach Rickie kano ka lusago sago. How many people wosanga nga balina difficulty in managing weight? Bonna. Actually kyandibadde bameka abatalina difficulties. Let's do percentages. Bonna abasinga 90% of struggling with weight. Kizibu nnyo okusanga yensonga lwaki transformation zineeno tuzikuliriza nnyo. Era hajja tukula transformation kijja kukola nnyo amawulire because it's hard. It's very hard. Are we too busy to keep fit? You're too busy and still you do not know how to keep fit. You do not know how to lose weight. Waka neninya bodo banenvuga emmotoka nentuka ku office neninya lifti nenjira nentula mu mmotoka nentula mu jam nenzire waka nempanika obugere nenebaka and that is my routine for 7 days or 6 days. Yeah. Are we too busy to keep fit? Busy would be a small ratio. Nandigambye nti lifestyle yonna in general tetumanyi lifestyle esobola kuleetera muntu kubeera fit oba losing weight. That's where people go wrong. People resorting to gali amazzi gasala weight kiri ekintu kisala weight bangambye ninakola intermittent fasting bangambye ninakwebaka gummies waliwo empeke zisala weight so people are touching weight loss of fitness on a small thing maybe a bottle of gummies ku product akatono. Weight loss of fitness is a lifestyle. Hajja to losing weight kutandika the moment you wake up notunula to the moment you go to bed. That's how you lose weight. You know, people have bottles of medicine. Yeah. By the way, they don't know the contents of those medicines. No. Bisalo olubuto. Oli nagenda nakola exercise naye nalimba banne nti mbunze nasaza olubu. My stomach is snatched. Seriously. Naddala abachala bazaala by the way. We are really being deceived that osobola mmira empeke. Now you are forgetting that you are breastfeeding. Yeah. I think abantu anyway ne pressure nene era abokusalam TV kino era ngenda kibatukizo manyi lwaki nalekera okuba emboko maybe ne pressure yali nene gyobateekako. We need to consider these people abamu bali mweye embeera nga tebamanyi kyakola bagala sala weight tebewulira bulungi health wise ne mu mbeera za bulijjo mentally tebali bulungi so nakendeza muko kuba emboko nentandika okwogera nabo nentandika basembeza mpola of course emboko ya transforming abangi bali bajagala atera sajireta in a rude way naye tulino obalowoozaako ne tumanya nti mama ono azadde as much as azadde naye atayagala osala weight waliwo maybe relationship ya breakings olwa weight waliwo alemereddwa okuzaala olwa weight waliwo ali crippled olwa weight waliwo alina ene cardiovascular complications olwa weight tumukwate mpola mpola pressure eno eyinza omukozesa ensobi but tubateekako pressure eno bebo bawulira alina empeke zeyamira alina waliwo yamuguzizza amajaani waliwo yamutute basiiba tebanywa amazzi 7 weeks tebalya mmere bali ku 7 weeks dry fast noga tebigenda bakolera tebisobola kukola
ewo wenyini woyogedde obujaani obwo onywa obujaani noddukana n'amaanyi ne gakugwamu. I know. You know you get dehydrated when you are diureting, seriously. You can't even concentrate in your office, by the way. Amajani ago ng'ogeddeko nnyo naye simanyi yo gavumenti erivaayo ddi ogoogerako. I think NDA should come out and do something about that. It is so absurd abantu bagalanga mu lujjudde ng'ate nabo bamanyi si malungi eri abantu. Because yeah, people are getting ulcers because of that. You are corroding your intestines because in the name of losing weight. Yet you are not handling the real thing. Tosobola ku losing weight nga troubleshootinze kumanya weight evaawa. Tekisoboka. Tosobola bana ba coach Rickie 10 ne bakujjako weight nga gwe kennyini omuntu tonna reflecting omanye okay weight najijja wano. Wadde watukuba emboko, but we appreciate your effort. Gy'otutaddemu okumanya nti omuntu alina keeping fit. Ate obesity is not the thing that you have to do. Ate bw'obeera ne weight ng'esukkiriddeko omubiri gwo. N'abasewo batugamba lwakuba for them babeere bit. Bambala gloves ne bakugamba munnaye ogezze nnyo. I know. But for him he's giving you a way forward. Akulaga nti mbu bw'oba ogezze kino ky'olina okukola okumakinga sure nti mbu osazeeko. Bwe nkomawo ngenda kutwala mu process gy'osobola okuyitamu okusala omubiri ogwo ate n'okubeera fit. Tova ku Salam TV kampumulemuko. Olina okukola obeere steady. Kebera ku akaunti yo eya bank omanyi oba nga waliwo abaggyeko ssente zo sinakindi okukikozesa okugula ebitali bibyo. Weekengera ekintu kyonna tegeeza banka yo mu bwangu ddala. In partnership with Uganda Communications Commission, Equity Bank, Momo, United Media, MTN, and NBS. With so many entertaining shows on our kids' channels, there's something exciting for all ages. No matter what GoTV package you're on, it's your ticket to the GoTV Fun Zone. Enjoy shows carefully curated for all ages, all in a safe and family-friendly environment. So stay with GoTV, your ticket to the GoTV Fun Zone at home and on the go with GoTV Stream. GoTV, love it. One by one makes a bando. United Media is your gateway to a countrywide radio station. With a coalition of more than 120 radio stations, 15 TV channels, 20 online publications, you can cover every region and community with convenience and no hassle. Guaranteed impact with consolidated communication and localized engagement. Whether it's an MDA, development partner, FMCG or regular advertiser, United Media is a truly one-stop shop for your communication needs. United Media, together we will shape the future. MTN Momo ekuleetedde investor nga yenkola eyeesigika okusobozesa okukozesa ssente zo okukolera. Bakasitoma basobola okuyinvestinga okutandikira ddala ku 10, okwefunira amagoba ga buli lunaku ate n'okugyayo ssente zaabwe ze beeterekedde akadde konna we bazaagalira. Goberera emitendera gino, nyiga *165#, londako namba 7, invest and insure, zaako namba 1, invest with Momo, londako 1, investor, yingizaamu pini yo okusumulula amaanyi ga investor. MTN nga tuli wamu tewali kitulema. Wedi Travel is the leading Hajj and Umrah travel agency in Uganda, offering you Hajj and monthly Umrah packages, visa processing, international ticketing, and hotel booking services that suit you best. For more information, call us at 0705 555557 or visit our website at www.weditravel.com or our social media platforms at Wedi Travel on Twitter, Facebook, and Instagram. Find us at Laudel Tower
Towers, First Floor, Lauder Road, Nakasero, Kampala. Willy Travel, your life-changing journey. I want you to spend the rest of my life with you. Tell you every morning how much I love you. Sonia is not what you think she is. What is this funny still doing here? I will leave if Linda wants me to leave. As the eldest son of this family, I need a son of my own. You're under arrest for the disappearance of George Menya. I'm innocent, you know that! Big think about the MTN Super. Wali yakapia musite wali yakapia. MTN kabo the Super mustairo mpia. Then you kabo the smartphone nebi yakabibiona. MTN kabo the Super mustairo mpia. Then you kabo the smartphone nebi yakabibiona. Get the new Kabode Super smartphone and enjoy 16 GB free. Start with a deposit of only 45,000 Uganda shillings and pay the rest in daily installments of less than 1K. You can also make weekly and monthly installments. Together, our vibes are unstoppable. Terms and conditions apply. MTN. MTN is regulated by Uganda Communications Commission. What does it take to own your moment? It takes preparation without limits. Mommy, what happens when I don't brush my teeth? When you don't brush your teeth, they will rot and they will fall out. Wow, Mommy, how do you know all about this? Mommy, you're smarter than TikTok. Thank you, Mila. It takes knowledge without boundaries. At FiberNet, we work backstage so you can take center stage. Get connected to the most reliable and affordable unlimited internet by visiting fibernet.co.ug or call 0800 310 310 to get started. FiberNet, the unlimited internet experience. Kulikayo mukuumuloko wetuwumulidde mbadde wano mu break nga tuli wano twebuuza mu abalyalya nookera ku makya n'olya eggi n'olya chapati n'olya Rolex n'olya obuseenene enseenene nno zaatandise n'olya obunyeebwa n'olya akatogo n'olya lanchi n'olya ekigere olw'eggulo ggulaawo n'odda ewaka n'olya oluwombo bannaaye oba muvuwa mugoba biki naye kocha agenda tutwala mu process gye tusobola okuyitamu mpola gwe nga gwe okulaba mbu oli fit ate ng'oluzinze weight eyo gy'oyagala okuluzinganya awo wennyini wetugenda otandikira. Yes, yeah. Kati nga nze Mariamu waawe nzize ewuwo, how do you take me through? So weight loss ebiseera ebisinga naddala nga bantuukidde nga bogaye nti ozze gyendi. In most cases ebisala weight tebiri wano mu gym. Era abantu abasinga batera okugamba gym tesala weight. To a certain extent it's right. However, gym egenda kuyambako sala weight. Newe tudda ku muntu wa bulijjo weight ogifunidde waka so lino tereze waka waka. How do we start that? Is it a mindset? Is it throwing away everything in the kitchen? Is it like tuterezemu ko ku lifestyle kati fumbiro tobisiba tosiba fumbiro kati zabajja wa coach Rickie ebiseera ebisinga in the first 3 days ngozze nsasudde okola weight loss. Tetulina kyesitula. We're just having a conversation. We're just having talks. Because nga bwe nkugambye walinga tetunagenda mu bulango nti weight eno etandikira waka. Mu kutandikira waka eba lifestyle. You have to troubleshoot. Bosooka n'omanya weight eno yava ddi yatandika etya kyekyagireeta kyangu nnyo okureversinga. So okuluzinga weight you're just reversing lifestyle. Ekisooka nali sinnazaala weight eno nali sigirina ne maze okuzaala abaana banteekako weight
nina mukama wange wali eri yazaala weight tagirina gwe weebuuze lwaki ekisooka bw'amala okuzaala waadaptinga ku lifestyle ki ebiseera ebisinga bamaama bamaze okuzaala as much as androgen nazo zikyali waggulu naye ate balya because postpartum depression eyo babasinga ebahiitinga neweesanga nga alya kino alya kiri ate balina okufuna amabeere ekintu ekyo simanyi culture tuleetedde olowooza nti olina okulya ennyo okufuna amabeere nedda you have to eat healthy amabeere gano omwana ayagalamu nutrients so turesortinge ku kulya obulungi better options of these foods mu postpartum yagenda ne boonanywa splash n'omumalawo olidde emigaati togenda kukkuta amabeere tegagenda kujjira bw'onaafunamu tegagenda kuba nakiriisa mwana kyeyeetaaga so I think ne bamaama n'abasawo baneena abanaasinga abamaama bali mu postpartum nabo batuyambeko omukazi mumuwadde obuugi buyitirivu mumuwadde buli kimu ekijja mu maaso buli mugenyi amuleetera kino akireetera kiri mumutadde ku meals 8 olunaku mukazi yebyenda mpitirivu as much as ebyenda biri nutritious but they are force fed olw'ensonga nti munnaye balowooza alina okulya ennyazzeewo omubiri alina okulya ennyafu n'amabeere I think they should be guided on what to really eat during postpartum bannansi muyambeeko ku bamaama bano in most cases weight eno ng'oggyeko eya baby weight bano abakyala basigaza weight eno gye bazze mu period ya pregnancy mu cravings ze bafuna wafuna olubuto ocravinga KFC gwe wali tolyangako wali ku muwogo wali oli ku lumonde wabula olubuto olugenza oweza emyaka 4 omukubira n'essimu teweerabira ndetera KFC waliwo abaami abazuukuka omwenda n'omuzuukusa nze njagala ice cream ate bw'atamuleeta nunga mutabuka tetugenda banenyo olw'ensonga cravings ziba waggulu bamaama hormones ziba on and off naye mukisussaamuko so cravings zino eno bamaama bayoye nga bakimanyi nti nazo zijja ne weight y'omwana ono abamu balinnya ku meeza naga nalina 6 naye nagenda oweza emyezi 9 nga ndi 8 ago gonna abiri tegava ku baby nedda you're putting on fat weight a lot of fat weight mu pregnancy yo ate bw'omala okuzaala ate weeyongedde okonsuminga bino ebyokulya olwa maybe aka depression wa isolate nze oli munaku wave going on bamaama mubimanyi you're force fed omuntu akulya okumpi maama akuwa buli kijja you end up having this weight ate mwemaliriza okufuna weight eno it's hard for you to reverse because jukira lifestyle eno tewagirimu before that's why I normally tell pregnant ladies or even all mothers abagenda okuzaala exercise nti bonna amala okuzaala kijja kwanguyira okuddayo mweno lifestyle kijja kubeerera kyangu osala weight singa omukyala abadde afunye olubuto nga lifestyle ye abadde exercisinga there's something we call muscle memory bw'omala okuzaala n'otandika exercising you're more likely to lose this fat very easily your muscles will rebound back lifestyle gye wali olina ogenda labika bulungi ne bano bamaama these days we have a lot of C-sections buli mukazi avaayo ayagala musala how safe are we with that exercises ebiseera ebisinga bamaama tubawa 12 weeks ng'amaliriza yes however after even these 12 weeks alina okuddayo mu ddwaliro n'afuna review bw'anaamala ofuna review then we come in and do there's so many exercises pelvic floors etusobola okukola by this time tetuconsidering a weight loss nedda oyamba maama ku having a recti eddeyo kumugumya kumuyambako mu depression gyayitako kumuwa ku maanyi agatambula kumuadvisinga gwe ng'omuntu after these 12 weeks tetuli mu musala weight nedda just kumuzzaye ng'omuntu kumuzzaye mu buntu we kweyagala mubiri gwe kugatta recti muscles ze tetufuddeyo minzaani ensomaki lwakuba obuzibu maama baneeno olumala okuzaala bannaye nnyongeddera babwenfaanana olubuto luyiise adduka mangu omusanga ali kasozi adduka misinde ali mu bakooki ali mu kilasi akola bapi gye bafunira damage nemwesiba waliwo abeesiba obuveera waliwo yaŋŋamba yasiba alwarappinga akaveera ngamba mami tekigenda kuyamba negata baziba wadde gata tegenda kuyamba gata tesala weight it does not make you lose weight gata kyinza okuyambako maybe ku bamaama maze okuzaala you have that big space in you bw'ogisibamuko maybe esobola okuyambako nga kyetwandiyise gastric sleeve so ekenda kusifunzamuko ku lubuto so that you do ekuwa space ntono nnyo gy'osobola okufiiringa in so doing ekukumira mu calorie deficit naye bamaama bo balowoozezza bwengula wali omusipi ngenda sala olubuto no it does not work that way. It is part of shopping by the way we're not shopping for delivery oyina okugula gata ekuyambako kitono
kukumira mu deficit maybe nokuyambako ku posture mama maze okuzaala omugongo gwe teguli bulungi so gatte sobola okuyambako okuyamba ku supporting ku back yo but if it's weight loss no weight loss etandikira ku kikyolya the moment you hit surplus expect weight so you have to get in a deficit bogetinga mu deficit omubiri gujja kukozesa the fat gyolina ku mubiri if not tewali wansi wanjuba wano kisala weight wano wansi wenjuba tewaliwo kyogenda kumira kikusale weight ng'oli mu surplus. Bakiwulidde. Naye coach, I have one concern. Sometimes I don't even I go without meals. Kuba nengamba kanywe chai. Yes. Kanywa amazzi. Yes. But I fail to lose weight. Yes. Kichenyo. Kigenda sinzira. Most of these people bagenda kujja bagambe coach nze sirya nnyo. Coach nze ndya bintu bitono ne ntera kunywa chai. But when you sit down with them ngokola assessment nomuga okay ngamba okuva ku macholi achi. Coach ntera kunywa chai maybe nendira ko biscuits buna. Ku lunch nze sirya mmere nyingi watugane mmere nyingi. Suggest nfunayo bukuki bwange butano bwendya nenzire waka maybe nenfunayo chi smoothie. Kitufu talidde nnyo. But the purchases of foods zigenda kujja ne high calories. Kigenda musako weight. Calories ndidde katono with high calorie intake. Exactly. So nsobola okuwa ekyokulabirako. I may have 3 Oreo cookies. Nga zenkane sowani y'emmere gy'olya. Really? Mu calorie. Wow. So tutendinga okugamba abantu bajjaga coach nze sagala kulya nnyo. Wangamba ndye kitonotono. Kituufu asobola okubanga alidde kitono. But still the purchases of food zalya zikyamukuumidde mu calorie surplus. Ekyo nakyo kikulu. Then abantu abamu bagenda kuga coach sirya nnyo naye sisala weight nga kivudde ku stress gy'alina. Yeah, by the way, that is very true. I think that exact example. So when I'm stressed, I put on weight. Exactly. So stress also has an impact on metabolism. The more your cortisol levels are rising, the more your metabolism will slow down. Kurachi. Metabolism yagenda ku reserving energy. Energy is fat. Fat is your first source of energy. Nga tutulira glucose. Nga wakalya katono nyene bakaba katono omubiri gugenda calcitoringa gukasigaze your cortisol levels are so high your metabolism yegenda slowing togenda ku utilizing that food so genda sigaze emmere gogambe coach sirya nnyo nga stress ye kulemeseza okusala weight nga just metabolism yote sobola ku speeding up utilization eyo mmere just keeping nga fat you're just compiling coach ndia miremu but because of your stress levels you can't really utilize that food or you can't utilize that calories omubiri gwezitaddemu. Second omuntu omagenda kugamba coach sisala weight nyate kitufu tosala weight because you're inactive. Olidde katono naye atolidde katono era okyali kwebaka so lya katono nyate naka katono kolidde omubiri gwa provision nga gusobola okuutilizing the calories but yeah linnya ku madala office zo instead of the lift. Yes, instead of using a lift steps ezo zirinye maybe ne bogamba ku lunch break linnya yo maybe laps 2 ogendo yambuke in so doing omubiri guno genda utilizing fat oil genda utilizing that energy rather than you still consuming less and still you're utilizing yes so calorie balance eno kyekikulu when you intake less and still you're not moving that means your body won't output that much it still output less but when you input less and you're active, your body will output more. Kitegeeza genda kulookinga okay tulina calories mala tulina umanyi gamala maybe tewali carbohydrates tulina sukali amala tukozese ekyokukola mali amona surviving tukozese fat so they start burning fat because your body is resorting to survive more okay tukozese ki okusurvive so lwaki Mariam weight yo bwekutwala ne Musa ne Mbasama Musa will die first nganze wendi gochali masavu omubiri gusasobola surviving up fat as a source of energy Musa so kino kitwa ekyokuyiga nti fat as much as fat energy gakozese agomanyi fat wo manyi go omubiri gusewe embeera nti osobola okukozesa abula buka omuguwe waka obosobodde sotta akagali buka kuguwa kola burpees some exercises back home omubiri ogwo gukozese energy nera kugambye nti energy oil tatagisa mu surplus
genda kujja kurede gu utilizing ezo zeguwadde. Your calories are still at work, your carbohydrates ziri waggulu, sugar levels ziri waggulu, maliza okujja biyitirivu si byolya omubiri gugenda kukozesa sukaali. Ekifo kya fat. So let's have less calories tugenda mu deficit as we exercise. Bwetwali mu COVID period abantu bangi nnyo bayiga to work out from home. Yeah. We used to see the streets of Nigeria nga waliko abantu abakola exercises. What can we do at home okulaba nti omuntu asobola okukola exercises eri minimal, because some people can't come to the gym. Abakyala abamu tebasobola kujja, n'abaami abamu abantu bali up country and they can't come here. Omuntu bw'aba tasobodde genda mu gym kikyasobola okukola ewaka to keep fit. Lima. Genda mu nnimiro lime. Maria mugenda kubuuzayo ekitono. Genda mu kyalo noonyezeeyo abalina omugejjo. Ku 10 osangayo bameka? Tebali. Ku 10 ojja sangayo 2. Balima. Basotta obugaali. Bakima enku. So be active. Ekifo ky'okubeera ku ssimu yo. Buuka kola jumping jacks apart together. Zigenda kukuyamba. Tambula. Leero bw'ogamba nti ntambudde eddakiika 15. Ate era waliwo obuzibu n'abantu bwe tubagamba mukolere ewaka. Babikola just for formality. Exercise structuring. Maria mugambe no week ngenda kutambula eddakiika 2. Oba ntambule nve ku mulimu nzire ewaka. Ogambe nti come with my trainers, I remove my high heels, I walk home. Takako bag otambule ewaka. Ogenda structuring nga exercise kigenda kuyambako. Obuzibu tulina bana abantu omugamba tambula. Ajja kuya ne coach nga ntambula mu kibuga. Atambula for formality. Wabula bw'ogamba nti nteesewo ngenda tambula less kilometer emu. Nga gy'otambula you're disciplined with that. Kigenda kuyamba. Bonna amanya nti okay ntambule kilometer emu okumala omwezi, kantambule kilometer emu n'ekitundu omwezi oguddako. You're keeping track. Ojja manya kiriwo ekitankolera, kiriwo ekinkolera. Natambula naye tekyankolera, maybe nkole kino. So bw'oba gwa omuntu ali ewaka, funa omuguwa obuuke. Of course omuguwa teguli safe ku buli omu. Amavivi gayinza okwonooneka ankles, maybe spine naddala abantu abali overweight. Naye tambula. I preach okutambula. Abantu ba undermining okutambula. Okutambula exercise esinga Mariam. Kankubuulire. Waliwo 25th abantu bajja kubanga batandika ogenda mu hijja. Kati waliwo munnaffe bamugambye atambule. Naye bikyamulemye. Because bamugambye at least minimally he has to walk 5 kilometers every day. 9 kilometers emu ekyamulemye. Abantu tebamanyi nti okutambula exercise. Because to go for Hajj you have to be fit. You get. Tebali agenda kutwambala mbu agenda kussa mu kagaali. Kubanga eri jihadi yennyini. Nze sigenda nga komeka naye ntera olaba baganda ba. Watch Salam TV ojja kulaba. Bantu bangi olina okutambula. You have to that endurance yokka. Waliwo gwe nalaba mukwano gwe namulaba ku TikTok yatambulayo round emu naagwa eri bamuwujja bamuko. Okitegeera. So exercise esookerwako ku muntu ali ewaka. Ate ng'en exercise tebuula. C-section mother, one normal delivery, omukulu, omukadde, omuto, omutono, tambula. Nenga batugamba okutambula, tambula ngali mu exercise. Nti exercise nga bwe bamugamba nti tambula kilomita 5. Si binene ebyokudde waka n'otambula mu coaching nga mu nju ntambula. Structure it as an exercise. Ogambe ngenda tambula kilomita emu. Mu mwezi ogwokubiri n'okuba ntambula kilomita 2. I promise you if you don't lose weight, Mariam, nva ku mulimu guno. So exercise, everyone ali waka. Walk. That's the best exercise. Nze abantu abasinga bajja wano. Bajja kuya, coach, kyokate mu COVID nali nkoze omubiri. Kwa ekyo kyogambye nti mu COVID bakolanga nnyo. Kubanga mzee yatugambanga. Ne kati buli ajja, coach mu COVID nali ntereddemu. Olava mu COVID. Buli omu atandika, olava mu COVID. It gets to lifestyle. Si genetics. Abasinga bajja ku coach just natandika kufuna weight mu COVID. Kasita twava mu COVID. Nentandika kufuna weight. We started. So it's not genetics. Yes, as much as genetics is a part. Lifestyle. Waliwo ngombe gamba genetics are like a bullet in a gun. It's the lifestyle that will pull the trigger. As much as ewamma muli banene. As much as ewamwe buli omu munene, mama munene, tata munene. If you go into a bad lifestyle, ogenda kugejjulukuka, ogenda pulling that trigger. But if you keep that trigger, mu lifestyle ennungi, tosise that trigger, there's a possibility Mariam togenda gejja nnyo nga maamawo oba jjajjaawe yazaala taata, osobola okwekuumako okwo.
naye abantu abasinga balina mukali ewaffe tuli banene abo bwe batyo genetics abantu bekwasa nnyo that excuse genetics zogereko but you're putting in effort mu lifestyle ogambe okay coach nemedde ku kilo 10 nemedde ku 10 ne jukira nti singa tokozeemu effort yonna singa lifestyle mbi wandibadde mu 15 wandibadde mu 17 coach tulina abantu abalina ebirwadde ebiri chronical abantu abalina sukaali abantu balina pressure people are asthmatic naye bandyagadde okujja mu gym how safe is it to exercising oyina ekirwadde kale mbiyita ebirwadde byaffe ekibuuzo kiri tricky because kigenda relatinga ku situation eri abaddewo emabegaawo gyms are very safe ku buli muntu ajja na buli kirwadde matter of fact do you first assess them yes definitely but before we get to that abantu bonna abalina all these complications cardiovascular complications abalina all non-communicable diseases abasawo bagenda basindikeni era jamugamba gendako mu gym genda okolemuko ku exercise wetaaga okukola ku exercise ekisooka exercise gwe gye weekozesezza nayo teri safe abasinga bajja wano ne batutawaanya koki nali nkola omugongo koki nali nkola shoulder nenuuka nali nkola amaviivi nze saawa eno buli comment ejja bacomplaining amaviivi beekozesa ewaka nga basinzidde ku YouTube basinzidde ku influencer Mariam abadocumentingira janeye nabo ne bamugoberera so working back home I'm not saying it's bad but to a certain extent it's not safe so okuleta injury so okuleta obuzibu however namo gym muneno to a certain extent naddala nga toli kuba professional nakyo kisobola okubeera ekizibu kisobola okubeera ekibi bakocha abasinga naddala waneno fe tulina file room baklant abasinga tubakola assessment era Mariam boboli n'obuzibu bwonna osobola otuleta doctor's report tugiyitamu ne bwe betusingako kozi fena tetukimalayo era bwe betusingako tusobola okuweereza omuntu n'atugayidinga kati obuzibu bwe balina bano abantu babagamba agendako mu gym yene yesanga nga yetadde ku machine yenga yo omuntu bazigula ewaka yene yeteeka kuba sekyo nagamba akochi nedda nze njagala eri exercise Zahara namulaba agikola anti alaba Mariam yamulaba yazala natereza omubiri kati yagala eri exercise Mariam gye yakola so fatugezaako advising ne tubayambako ne tubakwata mpola however still sijja gamba nti tewaliyo nsobi tulinamu ko bakochi abakola ensobi mubamuko ensobi ezikolebwa mu zino facility coach maybe tiyamuwadde nnyo budde oli mutunuulira buzibu bwalina maybe coach takoza assessment coach maybe amututte ku intensity nene nnyo nekimuleetera obuzibu ensobi ezo zibaamu nera tuziayoninga out era ntono so obuzibu bwetufunira mu gym butono nnyo ku buzibu bwetufunira ewaka era bwe botunuulidde ekintu kyonna bwe kiba mu gym kikola nnyo n'amawulire lwaki kiba mu ekyo so gyms are very safe to everyone naddala ng'otuuse mu gym erimu ba professionals oba gym erimu enkolagana ennungi cause n'enkolagana kikulu osobola okuba ne client n'akulimba olw'ensonga tayagala kugamba buzibu bwe nga tali open gy'oli so nakyo kikulu naye nga okutwaliza wamu gyms are very safe naddala kati eno eya Hamz era ojja ssanga nti tetufunangayo case yonna we've had so many transformations in this place. We've worked on so many people of all different calibers, of all different ages, with different body goals, and they've achieved them. Do you have an emergency contact? Definitely. Do you have an ambulance? Fenga Hamz. Yeah. Aba Hamz. 101. Yes. Tulina eddwaliro tukwatagana nalyo. Ekyokubiri tulina bobo okiridawo wansi. Tulina muka abasawo batera okukolera muneeno era twapatanalinga nabo tukola nabo mu bintu ebitusingako kati mu bintu nga bya first aid mulimu ko waneno ba coach naye kenyiri bye tusobola okuatendingako ne wabeerawo ko cases ezimunga kuba si buli kimu nti coach yakimala fe tulina wetukoma then tulinawo ko musawo ali awo wansi bo fulumyawo so tukulagana naye ne emergency kino ekifo kyangu nnyo okufuna emergency because in the first place tulinawo ne games is going on wano tulina ambulance ebeerawo. So this is a very safe place and I would advise any other gym taking all these precautions mubeerewo okunaba n'abantu bemukwatagana nabo eddwaliro erikulyawo okumpi lyosobola okurushinga in if anything happens ku client n'ekirala bakochi abali eyo abali mu mulimu guno eno then naffe tweyongereko ko mubanyirivu mu nsonga nga zino Mariam bw'abeera bw'ati kyekiyinza obbaawo anyinza kurushinga ntya singa ensobi incidents ene ebeerawo nyinza kukola ntya singa kiri kibaawo tweyongere okumanya obumanyirivu mu kino kye tukola tweyongere n'okunoonyereza kijja kuba kituyambako nga nsibula abatulaba ali eyo waka olina okuexercisinga ate bwe ngamba exercise kitegeeza nti beera mu gym kuba mwenna mulowooza ako kyatusindika mu gym nedda
obesity yesinga otutte essaawa eno ng'oggyeko malaria. Senga waba tafudde sukaali, afudde pressure, afudde blood clot, afudde complication yonna cardiac arrest bye bitutta kati essaawa eno. Batono nnyo bawulira nti afudde musujja, batono nnyo bawulira nti munnaye afudde ebirwadde byaffe nga siriimu. Kati sukaali atuttira ku rate ya waggulu. Ate nga sukaali si type 1, it's type 2 evudde ku lifestyle. So as much as ogezezzaako okulwanako ku bino ebirwadde, exercise eddagala erisinga exercise na kulya bulungi. So let's eat healthy, let's exercise. Kigenda tuyambako not only ku losing weight but for longevity. Fena twandiyagadde ate tweyongereyo ku life span yaffe tuwangaale tukuze abaana. So keep exercising. Ffe tuli ku Hamz Fitness Center in case you need any help. Neyanziza Coach Rickie. Sijja kusuka wao omulabu waffe omulungi ali ku Salam TV. Leero tubadde twogera fitness and weight loss. It's a journey you have to take and it's a mindset. Obadde mulabi mulungi, essula bulungi, weeraba. byolina okukola obeere steady. Kozesa pin enzibu okujengirira kikalubirire abafere. Weewale pin ennyangu okuteeba okugeza M234 421 oba 2468. N'ekisumuluzo ekiggula essimu yo londa kizibu ddala osobola okutabula ennyukuta ennamba n'obubonero. In partnership with Uganda Communications Commission, Equity Bank, Momo, United Media, MTN, and NBS. Here's your chance to win school fees for your child for a whole year. Just pay school fees using Momo. Today we are at Lukman Primary School that's located in Kauku, Bwerenga, right by the lakeside. We have a happy customer who paid for her daughter's school fees. Nuru wano muwanguzi era agenda kusoma guno mwaka gwonna. MTN Momo esasudde yo akolegwa akusoma. Nga nsasula bitundu nendeeta nensasulako nasigala nga babanja natuka okuwumula nga tannamalayo banankisa bibadde byangu naye mwebale nnyo mwebalira mpulira nga essanyu limpitidde naye mpulira ate kati nga kaba bukaabi mu mutima mwebale nnyo mwebalira ddala nga nze muwanguzi nakkonde nnooku. Dial *165*80#. Select option 2 for school pay. Select option 1 to pay school fees. Enter the student number and amount and approve the transaction. You will now enter the draw to win school fees for your child for a whole year. Eno, yes, Salam